present here for this August evening. Shankarji Memorial High School was established in 1968 by late Sri Shankarji, one of the founder member of Economic and well-furnished classrooms. It is a full-fledged school with classes nursery to 10th in English medium. Our first batch of SSC public exam appeared in 1980. We are proud to say that we have secured 100% pass result. Our school students perform exceedingly well in academics as well as co-curricular activities at school level, district level, state level and national competitions. We try to reach not the upper class but the middle and lower middle class of the society, especially for the girl child, with minimum fees and maximum facilities. We provide all facilities on par with other schools of its class. We have well-equipped library, physical education facilities like table tennis, archery, handball, taekwondo, etc. Science lab, computer lab with 34 computer systems having latest technology, giving access to every child. A nursery section with colorful rides which allows the tiny tots to learn in a play-way method. In order to provide international level of education, we have started smart classes with digital boards which give access to the child to read, see, perform, participate and get educated. We have installed 31 cameras for efficient administration and safety and security of the students. Our alumni are successful doctors, engineers, chartered accountants, teachers and international sports persons. Like today's chief guest, Justice Srimati T. Madhavi Devi, Judge High Court, start of the state of Telangana, who is an inspiration for our students. All the above milestones are achieved with the cooperation of the parents, for which I am thankful to you. And I hope that it will continue with the same hard work and achievements by our students and staff at a greater level. Thank you. You to be with you to this program. We are fortunate to have her with us this evening as a chief guest. Madam was born to P.S. Raghupati Reddy Garu and Srimati P. Lakshmi Garu on 20th December 1968. Hanumanta Reddy, advocate and member Telangana State Bar Council and is blessed with 2 sons. Did her schooling from Kendriya Vidyalaya Ramagundam and graduation in commerce in the year 1987 from Sarojini Naidu Vanita Mahavidyalaya. Chairman, Honorary Secretary, Headmistress and Guest of Honor and the other members of the Exhibition Society, teachers, children, parents and ladies and gentlemen. Andarki namaskaram. You'll be comfortable if I speak in English or Telugu? Hindi?
ठीक है, I will mix English, Hindi, Telugu. ठीक है? Telugu, like a pakka Hyderabadi, sir is saying here. No, it is indeed a very happy moment for me to be here amongst all of you. Exhibition grounds has been like a home for me. I have spent around 5 years in this campus. When you were reading my biodata, you only said about my degree in Sarojini Naidu. Before that, I did 2 years of diploma in commercial practice from Kamala Nehru Polytechnic. So I have spent 5 years here, and I have very fond memories of this exhibition society. And I used to look at the school also. Many children used to come and go. And the school is just 3 years younger to me. So I congratulate the school management for running the school so well all these years and bringing such glory to the school. And glory doesn't come just by the management but also by the students. స్కూల్లో చదువుకున్న పిల్లలు వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్తో ఆ స్కూల్కి మంచి పేరు వస్తుంది. అలాగా ఈ స్కూల్లో మంచి చదువుకొని ఎంతోమంది అలుమ్నై పెద్ద పెద్ద పొజిషన్లోకి వెళ్ళినట్టుగా చెప్పారు. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్, అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ వెన్ వీ సెలబ్రేట్ దీస్ డేస్, యాన్యువల్ డేస్. యాన్యువల్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నామంటే ఓన్లీ ఇక్కడ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఒక్కటే కాదు, త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ పిల్లలు ఏం చదువుకున్నారు, ఏం చేశారు, ఏం నేర్చుకున్నారు అనే దానిపైన వీ హ్యావ్ టు రిఫ్లెక్ట్, అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు సెలబ్రేట్ ది అచీవ్మెంట్స్, వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ద గోల్స్, అండ్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు లుక్ ఫార్వర్డ్. తర్వాత మనం ముందు ఇంకా ఏం చేయాలి, ఇంకా ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి స్కూల్ని, హౌ టు డెవలప్, कैसे आगे जाना है, ये सब सोचना पड़ेगा एनुअल डे पे. एनुअल डे इज़ ऑलवेज a gala function with all pomp and show and grandeur. So, but there are many students here who are going to take prizes from the teachers, from the guests, and that is a proud moment for the students as well as the parents. So, what do you expect from a student? Student ante evaru em expect chestam, what do you expect from a school? అంటే ఎప్పుడైనా తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని కన్నప్పుడు ఎన్నో ఆలోచనలు, ఎన్నో హోప్స్, ఎన్నో డ్రీమ్స్తో వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి పిల్లవాడికి మంచి చదువు, సంధ్య, అలాగే మంచి ఆలోచనలు కలిగించే ప్లేస్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది స్కూల్ అని చెప్పి ఆలోచించి ఎంతో చయనం చేసి దే ఫైండ్ ఎ స్కూల్. ఆ స్కూల్లో వాతావరణం ఎలా ఉండాలి అంటే చదువుతో పాటు ఆరోగ్యం మీద, తర్వాత మంచి వాతావరణం అనేది ఉండాలి అనేది ఆలోచిస్తారు. సో ఐ థింక్ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో ఉన్న ఈ శంకర్జీ మహావిద్యాలయ ఫర్ గర్ల్స్, ఫస్ట్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ విత్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు కీప్ ఇట్ డివోటెడ్ ఓన్లీ ఫర్ గర్ల్స్. ఐ సీ మెనీ గర్ల్స్ హియర్ అండ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఎస్, థ్యాంక్ యూ. So girls high school, ఆ తర్వాత now I can see some boys also here. I think primary level is even for boys. So మంచి వాతావరణం, మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం ఉంది ఇక్కడ. You find many schools in those jungles, you can say concrete jungles. ఒక చెట్టు ఉండదు, ఒక గ్రౌండ్ ఉండదు, కానీ స్కూల్ ఉంటుంది. కానీ ఇలా అలా కాకుండా ఇక్కడ ఇంత మంచి వాతావరణంలో, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో స్కూల్ ఉంది. పిల్లలు వాళ్ళకి గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి ఆడుకోవడానికి, ఈవెన్ అసెంబ్లీ అవన్నీ కూడా మంచిగా హోల్డ్ చేసుకోవడానికి మంచి ప్రోగ్రామ్, ఇక్కడ ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఓపెన్ గ్రౌండ్ ఉంది. ఇంత మంచి వసతులు ఉన్న స్కూలు ఈ సెంటర్లో, అండ్ వైస్ చైర్మన్ గారు చెప్పినట్టు ద ఫోకస్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఆన్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ ద లోవర్ మిడిల్ క్లాస్. దాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఇంత మంచి వాతావరణంలో ఇక్కడ స్కూల్ ఉంది. సో స్కూల్లో ఏం నేర్చుకోవాలి పిల్లలు అని తల్లిదండ్రులు ఏం ఆశిస్తారు, టీచర్లు ఏం చెప్పాలి అంటే చదువు, మానసిక చదువు అంటే ఓన్లీ పుస్తకాలు చదువుకోవడము, రాయడము కాదు. మంచి చెడు ఏంటి, ఎలా తెలుసుకోవాలి, జీవితంలో ముందు వెళ్ళాలంటే ఎన్నో అనుభవాలు ఎదురవుతాయి. అందులో ఏది మంచి, ఏది చెడు, దేన్ని పాటించాలి, దేన్ని త్యజించాలి, ఏది ముందుకు వెళ్ళాలి అనేది
ఆలోచించే విజ్ఞత అనేది ఇవ్వాలి. దట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద టీచర్స్. సో జస్ట్ డోంట్ మేక్ ద చిల్డ్రన్ లిటరేట్స్, బట్ ఆల్సో మేక్ దెమ్ థింక్ అబౌట్ what their life is, what is going on around the world, what should be the focus, their focus. సో ఆరోగ్యం అంటే ఓన్లీ శరీర ఆరోగ్యమే కాకుండా మానసిక ఆరోగ్యం మీద కూడా దే హ్యావ్ టు ఫోకస్. సో ఫర్ బాడీలీ హెల్త్, of course you have to think about the games, sports, exercise, good nutrition, and also good nutrition for your mind. You have to tell them good stories to think about what is good and what is bad, to let them know how to choose in life. When they have to, in life there will always be a crossroad. ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇటు వెళ్ళాలా అటు వెళ్ళాలా, ఎటు తీసుకోవాలి దారి అనే మీమాంస అందరికీ వస్తుంది, పిల్లలకు కూడా వస్తుంది. సో అలాంటి వచ్చినప్పుడు ఏ విధమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి, ఎలా తీసుకోవాలి, అప్పుడు తల్లిదండ్రులు, టీచర్లు ఎవరు ఉండకపోవచ్చు మీ దగ్గర, మీ చుట్టుపక్కల మీకు ఒక గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ కాల్. అప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి నిర్ణయం అనేది మన చదువు, మన విజ్ఞత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో అలాంటి చదువు ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నారని కోరుకుంటున్నా. దెన్ దే హ్యావ్ టు బీ ఫోకస్ అండ్ కమిట్మెంట్ ఇన్ లైఫ్. కమిట్మెంట్ గురించి చెప్పినప్పుడు వీఆర్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్. ఈవెన్ టుడే ఐ ఆల్సో లెర్న్ ఎవ్రీ డే సంథింగ్ న్యూ from on my subject maybe, or from my friends, my people, or anybody around me. So we have to learn from their experiences also. So one small experience I'll share with you. ఏంటంటే ఒక చిన్న కథ చెప్తా. పిల్లలు కథలు అంటే ఇష్టమేనా? యు లైక్ స్టోరీస్, కహానీ अच्छा लगता है? ठीक है, ये कहानी मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं? हिंदी में, ठीक है. सो एक बार ऐसा हुआ था कि एक सैनिक अधिकारी ऐसे चल रहे थे अपने घोड़े के साथ. He was going near a river. He went to a river and he had to cross the river. उसको पार करना था उनको. तो वो देख रहे थे कि ये कितना गहरा है, पानी कितना गहरा है, मैं उधर जा सकता हूँ, पार कर सकता हूँ कि नहीं. सो देन ही सर्च्ड अराउंड कि हु विल टेल मी दिस, हाउ विल आई बी एबल टू क्रॉस दिस रिवर. फिर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे था, तो उसको बुलाया और पूछा कि क्या मैं इसको पार कर सकता हूँ. उसने थोड़ा सा उसको ऊपर से नीचे तक देखा, घोड़े के देखा, और फिर कहा कि हाँ पार कर सकते हो. तो उन्होंने इसकी बात सुन के वो निकल गए. बीच में जाने के बाद पता चला कि ये बहुत गहरा है, मैं पार नहीं कर पाऊँगा, मैं डूब जाऊँगा, आई विल ड्राउन इन दिस रिवर. सो ही रिटर्न्ड. When he returned, he was very angry. He said, oh, this boy, he taught me, he gave me a wrong direction. He didn't give me correct information. So he searched for the boy and he found that boy. He called him and he said, look, you told me I'll be able to cross this river very easily. But look, I couldn't do it. So why did you tell me wrong? Why did you mislead me? क्यों बोला ऐसे? तो उसने कहा कि ऊपर से नीचे देख के बताया कि आपने पूछा जा सकता हूँ, मैंने कहा जा सकते हो, क्योंकि मैंने सोचा मेरा छोटा सा बतख है, डक्स, एंड रोज़ वो इधर से उधर से इधर आराम से तैरते हैं. तो मैंने सोचा आप भी तैर सकते हो, आप भी चले जाओ, इतने बड़े हो, आपकी घोड़ा इतना लंबा है, बड़ा है, तो आप भी जा सकते हो. तो इस स्टोरी से क्या समझ आता है? कुछ समझ आ रहा है? एनी मोरल इन द स्टोरी? You should never ask people who don't know anything. You should ask people who know everything. A small boy, he doesn't have the knowledge about the river, the depth of the river, and you are depending on the knowledge given by that person. So you should always ask a person who has knowledge in that subject. So the सैनिक अधिकारी अगर बड़े लोगों से कोई किसी से पूछता तो उनको पता चलता कि वो वहाँ से नहीं जा सकते. वो अधिकारी थे, फिर भी उन्होंने उसमें उतना समझ नहीं था.
So we have to first learn. If we don't know anything, we have to learn. We have to find out and then give advice to somebody. So we have to be in that position of giving advice. We should learn. You have to be knowledgeable. So आप लोग सब बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको जितना बुक में है उतना ही नहीं पढ़ना है. You have to learn more. इस बुक से आगे, इस बुक में जो है टीचर बताएंगे उतना ही नहीं, इससे ज़्यादा हमें लर्न करना है, सीखना है. अपने बड़ों से सीखना है, अपने सीनियर से सीखना है और टीचर से सीखना है. अगर आजकल तो मोबाइल भी है, मोबाइल नहीं देंगे ना पेरेंट्स? आपको मोबाइल दे रहे हैं? नो, वेरी गुड. बट देयर आर कंप्यूटर्स इन द स्कूल, राइट? Yes, you can do your research in the computers and learn from them. Try to learn more on the subjects that you are learning. And you also have to learn about commitment. About commitment, I'll tell you one incident. No, when I was working in Bombay, I went to see my quarter. And by the time I went to see my quarter, there were around 10 people standing outside my house, the quarter. I asked them, why are you here? Then one said, I am a paper boy. The other said, I am a dhobi wala, I am a fruit wala, and all those things. I said, okay. So when I come and start staying in this house, I'll ask you. तो फिर एक काम वाली आई और उससे बात हो गई. She has to make food for me and serve. तो फिर उसने पूछा, सब बात होने के बाद फिर उसने पूछा कि मैडम आपको बस खाना बना के वहाँ पे टेबल पे रख के जाना है या बॉक्स में भी रखना है? షుడ్ ఐ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద బాక్స్లో పెట్టాలా? నేను అనుకున్నాను వంట చేసిన ఆమెకి డబ్బు బాక్స్లో పెట్టడానికి పెద్ద కష్టం ఏముంది, డబ్బులు ఎక్కువ అడుగుతుందేమో అనుకుని, ఏం మనకి అది కష్టమా అన్నాను. అంటే లేదమ్మా కష్టం కాదు, నేను ఇక్కడ మీకు వంట చేసి పెట్టి వెళ్ళిపోతే నేను ఇంకో ఇంటికి వెళ్ళాలి, అదే బాక్స్లో పెట్టాలి అంటే ఇంకొక 5 నిమిషాలు ఎక్కువ పడుతుంది నాకు. సో నేను అక్కడ కరెక్ట్గా వారికి టైం చెప్పాలి కాబట్టి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అని. సి లుక్ ఎట్ ద కమిట్మెంట్ షీ హ్యాడ్. ఐ లెర్న్డ్ అ లాట్ ఫ్రమ్ హర్ ఎక్స్పీరియన్స్. పని మనము ఎంత చిన్న పని పెద్ద పని ఏం పని చేస్తున్నామని కాదు, మనం ఎంత కమిట్మెంట్తో చేస్తున్నామో అనేది ఇంపార్టెంట్. సో మనము చిన్నపిల్లలు, మీరు ఇప్పుడిప్పుడే మీకు జీవితం గురించి తెలుస్తుంది, ఇంకా తెలీదు. సో కానీ మీరు ఏ పని చేసినా, చదువుకుంటున్నా లేకపోతే రేపు ఆడుకుంటున్నా లేకపోతే ఇంకేదైనా పని చేస్తున్నా కూడా దాన్ని శ్రద్ధతో కమిట్మెంట్తో చేయాలి. పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలకి అదే నేర్పించండి. ఇంకా ఏంటంటే ఈ మధ్య ఈ గ్యాడ్జెట్స్ ఎక్కువైపోయినాయి ఇంట్లో, ప్రతి ఒక్కటి ఆటోమేషన్ ఎక్కువైపోయింది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువైపోయింది. దాంతో మనకి లైఫ్లో చాలా వాట్ డు యూ సే ఈజ్ ఆఫ్ లైఫ్ పెరిగింది, కానీ దాంతో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా పెరుగుతున్నాయి. సో మనం ఎలా ఉండాలి వీటిని అంటే, దే ఆర్ లైక్ అవర్ టూల్స్. మనకి ఉపయోగపడే వస్తువులానే చూడాలి, కానీ వీ షుడ్ నాట్ మేక్ దెమ్ అవర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఫర్ అస్. ఓ జడ్జిగా చెప్తున్నాను. ఒకసారి ఏమైందంటే, మామూలుగా ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ అని వచ్చిందంటే పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఇక్కడ. దెర్ ఈజ్ అన్ యాప్ కాల్డ్ చాట్ జీపీటీ. గూగుల్లోనే మీరు గూగుల్ గురువుని అడిగినట్టుగానే ప్రశ్న ఏమైనా అడిగితే అది వెంటనే జవాబు చెప్పేస్తుంది. మీకు ఏమైనా హోంవర్క్ ఉంటే చెప్తే అది హోంవర్క్ కూడా చేసి పెట్టేస్తుంది. అలా వచ్చేసింది చాట్ జీపీటీ అని. సో ఒక లాయరు ఒక చాట్ జీపీటీని ఒక ప్రశ్నకి జవాబు అడిగాడు. అది మొత్తం ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నీ తయారు చేసి ఇచ్చేసింది. ఆ లాయర్ గారు వెరిఫై చేసుకోకుండా తీసుకెళ్ళి అలాగే ఫైల్ చేసేసారు కోర్టులో. సో ఫైల్ చేసిన తర్వాత జడ్జి గారు, వీ డోంట్ గో బై వాట్ ఎవర్ దే సే, వీ ఆల్సో డూ అవర్ ఓన్ రీసెర్చ్. సో జడ్జి గారు రీసెర్చ్ చూస్తే ఒక జడ్జిమెంట్ దాంట్లో సైట్ చేశారు. అది ఎక్కడ దొరకలేదు. ఏంటప్పా ఇది ఎక్కడ దొరకట్లేదని లా క్లర్క్స్ని పిలిచి చెప్తే వాళ్ళు కూడా వెరిఫై చేసి, మేడం ఇట్లాంటి జడ్జిమెంట్ లేదు ఎక్కడ అని.
అప్పుడు ఆ లాయర్ని పిలిచి నీకు ఎక్కడి నుంచి దొరికింది, ఎలా రాసావు ఇది అంటే అప్పుడు చెప్పాడు ఇది చాట్ జీపీటీ నుంచి తీసుకున్నాను అని. చాట్ జీపీటీ ఏం చేస్తుంది తెలుసా, ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి జడ్జిమెంట్ రావచ్చు, ఈ ప్రాబ్లం ఉంది దీంట్లో ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి జడ్జిమెంట్ రావచ్చు అని ఊహించి అదే ఒక సైటేషన్ ఇచ్చేసి సో ఆ లాయర్ మీద యాక్షన్ తీసుకున్నారు. అంటే ఇట్లా మన ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది అన్నీ మనము సరి చూసుకొని కరెక్టా కాదా అని తెలుసుకొని మనం చేయాలి. అండ్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ లేకపోతే ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ ఏదైనా కూడా అది ఒక టూల్ మాత్రమే అనుకొని మన మేధస్సుకి పదును పెట్టి ముందు మేధస్సుతో పనిచేయాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్మి కదా, అవునా కదా పిల్లలు వింటున్నారా? we are all human beings, right? So we should be loved, we should take care of each other. మనం ఒకరి గురించి ఆలోచించాలి. అండ్ వస్తువులు ఏం చేయాలి, వస్తువుల్ని ఉపయోగించుకోవాలి. థింగ్స్ ఆర్ మేడ్ టు బి యూజ్డ్, హ్యూమన్స్ ఆర్ మేడ్ టు బి లవ్డ్ అండ్ థింగ్స్ ఆర్ మేడ్ టు బి యూజ్డ్. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే పొరపాటు పడిపోయి థింగ్స్ ఆర్ బీయింగ్ లవ్డ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ బీయింగ్ యూజ్డ్. సో మనము ఇతరులని మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతారని చూస్తున్నాం కానీ మనం ప్రేమతో చూడట్లేదు. అలా కాకుండా మీరందరూ మంచి పిల్లలు, మంచి చదువుకుంటున్నారు, మంచి అలవాట్లు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి అలాగా మంచిగా ఉండి మనం సమాజానికి బాగుపడేలాగా మంచి దేశభక్తుడిగా మన రాష్ట్రానికి, మన స్కూల్కి మంచి పేరు తీసుకొని వచ్చి మంచి క్రీడాకారుడిగా, మంచి సైంటిస్ట్గా, మంచి లాయర్గా, ఒక న్యాయమూర్తిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇలాగా మీ అందరితో వచ్చి సమయం పంచుకునే అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు ముఖ్యంగా నా ఫ్రెండ్ ఉషాకి, తర్వాత మన ఎగ్జిబిషన్ మేనేజ్మెంట్ సొసైటీకి, స్కూల్కి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నమస్తే. Of honor to say few words on this occasion. అతిథులకు, బోధకులకు మరియు విద్యార్థులకు శ్రీ శంకర్జీ కుటుంబం తరఫున నమస్కారం. ఈరోజు నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమానికి నన్ను అతిథి గౌరవంగా ఆహ్వానించిన శంకర్జీ మెమోరియల్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ ప్రతినిధులకు హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. బాలికలకు ఉత్తమ విద్య అందించడం శ్రీ శంకర్జీ గారి చిరస్థాయిగా నిలిచిన కళలో ఒకటి. ఈ దర్శనాన్ని కొనసాగిస్తూ శంకర్జీ మెమోరియల్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ అభివృద్ధి పథములో ముందుకు సాగుతున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. పాఠశాలలో చదివిన అనేక మంది విద్యార్థులు మహత్తర శిఖరాలను అధిరోహించి వివిధ రంగాల్లో తమ ముద్రను వేసిన విషయం ఎంతో గర్వకారణం. అలాగే శంకర్జీ మెమోరియల్ గర్ల్స్ హై స్కూల్ ఇటీవల స్వర్ణోత్సవాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించినట్లు తెలుసుకొని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాను. బాలికా విద్యా అభివృద్ధికి తమ సేవలను ఇలాగే మరెన్నో సంవత్సరాలు కొనసాగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నమస్కారాలు. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకు, పిన్నలకు, విద్యార్థినులకు, ఉపాధ్యాయులకు ఇచ్చేటటువంటివి రాసుకుంటూ ఉంటారు. ఆవిడకి ఇంకా ఆయురారోగ్యాలు కలిగించాలి అని భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను. ఆవిడ పిలిపే ఒక తేనె పట్టు, ఆవిడ కనిపించే ప్రేమే కనికట్టు. ఆమె సాంప్రదాయానికే కట్టుబట్టు. ఆమె ఈ ఆహ్వానాన్ని మా కుటుంబానికి పెంచిన గౌరవం ఒక మెట్టు. నేను చెప్పేటివన్నీ నిజాలు, ఒట్టు.
are the smallest anchors of this big show. Yes, we are too young, but our confidence is very high. My teacher told me, speak loudly, so I practiced at home, and my mom said, Bus, volume kam karo. My teacher told me smile on stage, so I smiled so much my cheeks got tired. Now we will start with the cutest performance of the day. Yes, this welcome is by our dynamic divas of first and second class. That's it. Namaste and a very warm welcome to everyone. Myself Thakur Devanshi Singh and I am Sheetal Tiwari, and today we are ready to take you from jokes to Jugalbandi. Yes, because next is a performance that needs no introduction, but we will still give one because anchoring bhi to karni hai. Classical dance is not just steps, it is Sanskriti, Shakti and Shraddha. And also practice. Which our 6 to 10 class dancers have done so much, even their slippers got tired. There is a beautiful quote, dance is the hidden language of the soul. And today our dancers' souls are speaking louder than our morning assembly mic. Another quote says, when you dance, your purpose is not to get a place, but to enjoy each step. Yes, but when I dance, my only purpose is just not to fall. Today, they will be performing on the divine and powerful song Swagatam. A song that brings positivity, a song that brings energy, and a song that brought half our dancers to school even on Sundays. So ladies and gentlemen, get ready to witness grace, rhythm and expressions that speak more than words. Presenting the classical dance by the students of class 6 to 10 on the soulful song Swagatam.
that was just wow, wow. I think even my heartbeat is doing ta dha dhin dhin now. Same. Their expressions were so perfect. I felt like they were talking to me without speaking. Please give a round of applause for our talented dancers. And a big thank you to the teachers for training them so beautifully. And to the dancers, स्वागतम तो आपने किया ही है, पर दिल भी साथ में जी लिया. Now I will hand over the mic to Zunaira and Navyananda. Yesterday I saw them practice. One kid was dancing, one kid was jumping, one kid was turning, and one kid was just eating chips. But today they will perform perfectly. There is a quote, little feet make the biggest smiles. And today our little feet will make you smile a lot. Dear parents, get ready to say oh, because cuteness is coming on the stage with music. Presenting rhymes by Shimmy Shakers of our kindergarten section.
focused and stress-free even during exam results? Miracle, magic, or teachers announcing no homework today? No, it's yoga. Yes, yoga. The only place where bending backwards is actually good for you. And today our amazing students from 6th to 9th are going to show the perfect balance of strength, flexibility and discipline. As the quote says, yoga is not about touching your toes. It is about what you learn on the way down. Now presenting mindful movements by our girls.
yoga performance. Every asana was done with so much perfection and confidence. Yes, truly impressive. The balance, flexibility and teamwork they showed is really impressive. Yoga is not just movement, it's discipline and they proved that today. Let's give them one more big round of applause for such a grateful performance. Thank you for that beautiful display of yoga. Now we are handovering the mic to Navyananda and Zunaira Sultana. Now we are going to take you back to the cutest place in the world. School life starts like this. Teacher says good morning children and we say good morning teachers, but actually half of us are still sleepy. And some children come with hair like chakras because mummy made hairstyle in 2 minutes. But still we look cute, everyone knows that. In primary school drawing class is the best. Teacher says draw a house. But we draw a flying house, a pink cow and a purple tree because imagination has no homework. Tiffin time is the real festival. One child has dosa, one child has idli and one child also has mummy. Today also rice. And then we all start sharing because sharing is caring. Sometimes we fight for small things like pencil, eraser, scale. But after 5 minutes we say sorry friends. Because primary school teaches us the biggest lesson. Friendship is more important than fighting. Here are some school life quotes. In school the bell rings but children run as if there is Olympic. Now we are
Yes, they rock the floor. Even my legs are still running like it is PT period. What an amazing performance by our little stars. In one performance, they showed the full school life. Sleepy, hungry, confused, but still smart. We hope we made you remember your own school days, when tiffin box were more important than textbook. We thank our teacher who trained us with so much love, and our parents who were praying backstage like it is an exam. And thank you everyone for clapping so loudly. If you enjoyed it, please clap once more. We love loud claps. Now the program will continue by the high school girls. Thank you. वो स्कूल की छड़ी, वो स्कूल की बेल, वो लंच की मस्ती. धन्यवाद. And now get ready for a burst of energy. Yes, presenting karate, a martial art that teaches discipline, courage and defense. Because today's girls are not just graceful, they are strong, fearless and unstoppable. So let's welcome our warriors for a powerful karate demonstration.
एग्जाम की तैयारी हो गई पुत्र? जी हाँ, शू पॉलिश किए, पेन में इंक भी डाला, यूनिफॉर्म भी आयरन किया, स्कूल बैग भी रेडी किया, अब सिर्फ पढ़ना बाकी है। Teacher, tomorrow there will be a lesson on sun. Everyone must attend it. No, madam, I'll not be able to attend it. Why? My mother will not allow me to go that far. That was a fantabulous performance. I think even my morning alarm would not dare to wake me up as sharply as those punches did. If I tried that, I would probably knock myself out and my dignity along with it. And if I tried it, I would just end up karate chopping the air and my pride. Amazing! I did not know karate could look this stylish, but let's be honest, it was a perfect display of strength, focus and artistry. They set the bar really high today. Sheetal, do you know what keeps a person strong even during the toughest storms? Confidence, courage, or eating biryani before exams. No, it's their roots, their culture, their values, traditions, and identity. Exactly. A tree with weak root falls with one strong wind, just like how we fall when the PT ma'am say, run 2 rounds. True, but a tree with strong roots, it stands tall, grows, and inspires, just like our students. And that's why today's theme is so meaningful. Our roots are our pride. Because no matter how modern, stylish, or forward we become, our traditions gives us direction, values give us character, and our culture gives us identity. And you know what, Devanshi? Whenever I wear traditional clothes at home, my mom looks at me like, finally my daughter remembered she's Indian. And same, and whenever we touch elders' feet, they give blessings like Wi-Fi, full connection. But on a serious note, our roots are not just rituals or festivals. They are our respect, our kindness, and our history. And our students from 8th to 10th classes have bought a beautiful English skit that shows how ignoring our culture can make us lose ourselves and how understanding our roots can bring us back to who truly we are. As the quote says, people without the knowledge of their past history, origin, and culture is like a tree without roots. This skit will take you on a journey from confusion to realization, from forgetting to remembering, from modern to meaningful. So ladies and gentlemen, sit back and enjoy a performance full of emotions, values and messages that stay with you. Presenting the English skit on the powerful theme, Our Roots Are Our Pride. Let's welcome our talented performers. Proud Indian who values culture. Mother, Mrs. Sharma, warm, hospitable and traditional. Riya, daughter, fascinated by foreign things. Rohan, son, naughty and joyful. Uncle, Raj uncle, visiting from the USA, lives a modern lifestyle. Aunt, my aunt, friendly, open-minded and respectful. Nina, younger daughter of Raj uncle and my aunt, confident and polite. Tara, elder daughter of Raj uncle and my aunt, cheerful and curious. Scene 1. Diwali celebrations in USA.
My brother is coming to India with his family. Oh, good. Okay, I will make the list of things I want from USA. Go and inform this to our children. Children, have you heard? There is a good news for you. Yes, Mom, what happened? Your uncle and aunt coming from USA. Oh, that's great news. It's wonderful. I want some cosmetics. I do want one tab, Mom, and chocolates too. Oh, children, he is coming to meet us, not to open a gift shop. Okay, children, listen. Behave good in front of them. You know, they are very well disciplined. Okay, Dad, don't worry of it. Scene 3, Halloween. Oh, come on, Ria, you got awfully scared with this. Mother and Granny are discussing something. All four friends go to Granny and Mother and scares them. Mother shouts at them. Everyone runs away. Everyone is busy with their work. Scene 4. The excitement. The living room is decorated. Mother, Ria and Granny are arranging things. Excitement fills the Sharma's house. Mr. Sharma's brother Raj is coming from USA after 10 long years. Mummy, I can't wait to see what Uncle brings. Maybe chocolates, gadgets, new shoes and everything from America. Ria, my child, he is coming to meet us. He is not a Santa to bring gifts. Still, Mummy, everything there is so stylish. I want to look cool. Child, being cool is not in your looks, it's in your manners. Ria, sitting on the chair, scrolls on her phone and ignores Granny. Ria, Granny is talking to you, but you are ignoring Granny. You have to respect your elders. Children today have time for phones, but not for elders. In our days, respect was the first lesson we learned. Papa, the house looks perfect. Should I bring bouquet for the welcome? Yes, son. And remember, when uncle arrives, you must be obedient. Papa always says that no one touches feet abroad. That's why, my dear, no one gets real blessings there. Ria just doesn't want to bend because it might spoil her hairstyle. Ha 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 ha. Raj uncle, Maya aunt, Meena and Tara enter with suitcase. Everyone. Welcome, namaste. Hello brother, how are you? I am fine, brother. Namaste. Wow, the house looks beautiful. It feels great to be back home. Children, take the blessings of your granny.
God bless you, my children. It smells divine. What are you cooking? Your favorite. I have cooked paneer butter masala, chapati and biryani. Yay! Indian food at last. No, I want pizza. No, I want burger. We missed real Indian food. There it's all pizza and sandwiches. Okay, I will order. And no one in USA makes chapatis like you, sister. Even the air here feels warm. Back there, everything was so quiet and fast. Uncle, did you bring chocolates and gadgets? Of course, Ria. But first, come give me a hug, not a list. Ha ha ha. Tara and Nina run to Granny and hug her. You remembered your granny's hug even after years? Yes, Granny. How can I forget your hug? Ria and Rohan stand aside awkwardly. My grandchildren here seem too busy to hug their daddy. Sorry, Granny. We were just arranging things. Ria runs to Granny and hugs her. That's better. Bless you, my children. Never let love become old-fashioned. Scene 6. Everyone gathers on the dining table for the dinner. On the dining table, mother is serving paneer butter masala and biryani. All are eating with hands, but Ria and Rohan are using spoon. Oh, children, why are you using spoons? You should eat with hands. Rohan and Ria, see how Nina and Tara are eating with their hands. And you are using spoon. Learn something from them. They did not forget our Indian culture. Everyone gathers in the living room after dinner. Scene 7. Everyone gathers in the living room after the dinner. We hardly sit together like this in USA. Oh, Dad, this is all old-fashioned. Now, we are living in an advanced country. We are achieving success in all fields. We are reaching the moon. Things have been developed a lot. We are making new discoveries. Our country is on the top. Sister, your children to know about USA. But Aunt, do you know about USA? Not well. Our country is very beautiful, surrounded by snowy mountains. It is a scientifically developed country, but India is a secular country. It shows unity and diversity, and you know nearly 1600 plus languages are spoken. Well, America is a very beautiful country and people are very dedicated and hardworking. So today that country is at the top. Really? I want to visit USA. I am so excited to know about it. Shall we go to USA, Dad? Sure, children, we shall go there. Brother, how did you manage to follow all the tradition? Tradition is almost ruined and buried there. Well, you talk about the culture and traditions, so you will be surprised to know that in the other parts of the world, people talk about Indian culture and traditions. They think that India is a country of love and wisdom. They respect Indians only for their culture. We went there only for our bread. But we love our country. My wife and my children follow all the customs. But sister, according to the time, we should change ourselves also. Of course, there should be change in work, but when it comes to your duty, you are an Indian. An Indian respects their parents, elders, and their country. Aunt, you praise our country, but there is a lot of poverty, discrimination, and corruption in India. Yes, I agree. But this is only because people do not give importance for education. Education is the main source to develop India. Once you are educated, you bring name and fame for our country. I really appreciate it. You people are living in a foreign country, yet you didn't forget your roots. You train your children in a traditional way, whereas I feel sorry for my children. Yes, brother, but don't worry. Everything will be fine. Remember, every first lesson of moral education starts from home. It is parents' duty to teach their children our culture.
This is how children learn basic manners and good values. We promise that we always follow our Indian tradition and culture. Thank you. Thank you. Thank you. What an inspiring and heart-touching performance. Yes, they beautifully showed that modern life is good, but culture is golden. A huge round of applause for all the amazing performers of classes 7th to 10th. They reminded us that if we stay connected to our roots, we can grow into anything we dream of. Thank you, students, for delivering such a meaningful message. And thank you, dear audience, for your enthusiasm and warm applause. Stay tuned, more wonderful performances are coming up. Shri, do you know English? Yes, of course, I know English very well. Do you help me to translate these street names of Hyderabad? Street names of Hyderabad? Yes. Which one? Gandipet. Gandipet, dirty stomach. Amirpet. Amirpet, rich stomach. Ambarpet. Ambarpet, sky stomach. Begumpet. Begumpet, white stomach. Doodh Bowli. Doodh Bowli, milk well. Purana Pul. Purana Pul, old bridge. Naya Pul. Naya Pul, new bridge. Kala Pathar. Kala Pathar, black stone. Golconda. Golconda, round ball. Purani Haveli. Purani Haveli, old bangla. Begum Bazaar. Begum Bazaar, wife market. Sultan Bazaar. Sultan Bazaar, king market. Lal Bazaar. Lal Bazaar, love market. Lakdi ka pul. Lakdi ka pul, wooden bridge. Kabutar Khana. Kabutar Khana, pigeon shells. Talab Katta. Talab Katta, city pound. Oh, it's great. Your English is superb. ये तो सुपर से भी ऊपर वाला इंग्लिश है. In the world, Superman, Batman, Iron Man. No, parents, yeah. Even superheroes get tired, but parents never. True, superheroes wear caps, but parents wear tension. And slippers, especially Indian parents. Slipper is their Wi-Fi signal, direct connection. You know, Devanshi, parents scold us, guide us, correct us. But behind all that, their hearts are full of love. Exactly, and sometimes we think, Mummy, why so drama? But deep down, she's the only one who will check if we ate, if we cried, coughed, burped, everything. And Papa, he won't say much, but if tear comes in our eyes, bus, he becomes bodyguard, liar, bank manager, all in one. You know, parents have superpowers. If we hide something, they magically know. Yes, even if we hide a chocolate in the 10th drawer under 50 books, they walk in and say, Beta, chocolate mat khao. How? How did they even know? CCTV kahan laga hai? And fathers, they will only ask one question every time. Paise khatam? And we will confidently reply, Nahi Papa, while our pockets is emptier than my brain during maths exam. But jokes apart, parents are our first teachers, first friends, first supporters. As the quote says, a parent's love is the only love that is unconditional. And today, our students from classes 7 to 9 are bringing this love on the stage. A performance that celebrates the laughter, the scolding, the hugs and the sacrifices. Everything that makes parents the most precious in our lives. Presenting the tribute to parents by class 7 to 9.
remembered my mascara is not waterproof. Seriously, today our students showed us that no matter how big we grow, we always be children in our parents' heart. A big round of applause for our amazing performers of class 7 to 9. And a big thank you to all the parents here. You are not just guardians, you are the backbone of your child's dream. Stay with us, more exciting performances are on the way. Ladies and gentlemen, fasten your seat belts because today we are taking you to the moon. Literally, no passport, no rocket ticket, just pure Indian ride and a little bit of our talent. India's Chandrayaan journey is not just science, it is courage, hard work, sleepless nights, home and unlimited chai. And today our students are going to show you this amazing journey of Chandrayaan through a beautiful act. Now presenting a powerful, creative, emotional performance on India's Chandrayaan mission, the journey to the moon, Ashaye.
Wow, what an inspiring journey from Earth to the Moon. Our students beautifully depicted India's Chandrayaan missions, showing courage, determination and teamwork. Let's give them a round of applause for showing us that dreams, hard work and teamwork truly take us to the stars. Sheetal, do you know what happens when the whole of India decides to dance together? Either it becomes a festival or our annual day stage. Exactly, and right now our stage is ready for the biggest cultural mashup ever. Dear audience, fasten your seat belts because you are about to travel across India without flights, without trains and definitely without that one friend who will say I will come and never comes. Today classes 6th to 10th are presenting a spectacular dance performance. As the quote says, India is not a country, it's a celebration, and our girls are bringing that celebration right here. Now presenting Hamari Sanskriti Hamari Parampara by the students of 6th to 10th. Whoa!
effortless song. A huge round of applause for our talented dancers. Their energy, expressions, timing, everything was just perfect. As the coach says, culture is the music of the soul. And today, our girls made